Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының Students бүгін жалғастыратын боламыз, яғни бізде екінші бөлім Helping and Heroes тақырыбы 20-24 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Ендеше сабақты бастаймыз. 4-ші жаттығу Exercise 4 Choose a correct adverb. Яғни мына жерден біз жөрнемен жазылған екі сөздің бірін дұрыс етіп таңдауымыз керек. Бастаймыз. Бірінші, Finn's wife was smart, quite or enough. Яғни enough'ты белгілейміз. To dress him in baby's clothes. Екінші, the giant bean donor was too powerful for Finn to fight. Үшінші, stories about heroes are quite interesting, but I prefer science fiction stories. Finn MacCool was very strong and built a bridge out of rocks. Яғни осы сөздерді мына жақтан белгілеп шығамыз. Келесі 5-ші жаттығу listening, тыңдалым. Бұл жерде A және B тапсырмасы бар екен. A тапсырмасын бірінші оқимыз. Look at the adverb for a new book, myths and legends. What do you think is missing in each gap? 1 till 5, a name, a noun, or a number. Яғни біз мына бос орындарға жазуымыз керек. Бірінші, name, ол Harris болады. By name, Harris. New edition with over 100, a noun болады. Яғни біз name, noun, number сөздерін қоюымыз керек. Үшінші, over 50 color, a noun болады. Төртінші, only euro, яғни a number болады. Бесіншісі, ол бізде a noun болады екен. Келесі, B тапсырмасы. Listen and complete the gaps дейді. Яғни біз мына бос орындарды тыңдап, содан бұрын тыңдап және де бос орындарды толықтыруымыз керек. Бірінші, John Page's photograph euro, 12 euro, and the bookshop. Осы сөздерді мына бос орындарға жазамыз. Келесі 6-шы тапсырма Exercise 6 Speaking, narrating a story дейді. Make notes from the text about the story of Finn MacCool дейді. Яғни мына жерде тексті оқып бос орындарды толықтыруымыз керек бұл жерде. Былай жасайық. Бірінші, main character дейді. Ол his wife and the banana donor, another giant. Келесі, where he and or they lived. Finn MacCool and his wife lived in Ireland. Олар қайда өмір сүреді, немесе қайда қазір дейді. Finn MacCool олар әйелімен бірге Ирландияда өмір сүреді дейді. Banana donor lived in Scotland. How the story. Began, Finn MacCool and the banana donor were enemies, but they couldn't cross the sea to fight. What happened next? Finn had the idea to build a rock bridge across the sea. This made him tired, so he went to sleep. What was the main event? While Finn was sleeping, banana donor ran across the bridge. Finn's wife couldn't wake her husband, so she dressed him as a baby. Бұл жерде екіге бөліп жазасыңдар. Мына жерін скриншоттап алыңдар. Келесі 6-шы тапсырманың B тапсырмасы. Use your notes from exercise 6A to tell the story of Finn MacCool. Яғни бұл жерде біз кішігірім оқиғаны айтып беруіміз керек. Скриншоттап алсақ, келесі B тапсырмасына назар аударамыз.
Once there was a giant called MacCool who built a rock bridge from Ireland to Scotland. Finn lived in Ireland and his enemy, Ben and Donner, lived over the sea in Scotland. They couldn't cross the sea to fight. One day Finn threw rocks into the sea and they made a bridge. After days he was tired, so he went to sleep. Then Ben and Donner started running across the bridge. Finn's wife tried to wake him up, but he didn't, so he dressed him in baby's clothes. When Ben and Donner saw the sleeping baby, he imagined the size of the father. He was scared. In the end, Ben and Donner ran back to Scotland and they pushed down the rocks, so Finn couldn't follow him. Келесі 7-ші жаттығу. Балалар ренжімеңдер, кішкене тамағым ауырып тұр. Exercise 7. Imagine you went to Ireland and you visited the Giant's Causeway. Write an email to your English-speaking pen friend about it. Write where you went, what it looked like, what the legend says, what you saw, how you felt. Яғни досымызға арнап хат жазуымыз керек, 60-80 сөзден тұратын, және де ол жерде қайдан келгеніңді, қалай көрінетінін сол туралы жазу керек екен. Мен мына жерде мысал ретінде хат жаздым. Максқа арнап мысал ретінде бұл менде. I'm back from Ireland. I had a wonderful time and I visited some great places, but the best was the Giant's Causeway. It's a rock bridge that stretches from Ireland to Scotland. It's made of thousands of rocks that fit together to make a surface you can walk on. It leads into the sea. There is a legend that the giant called Finn MacCool built a bridge to cross the sea to Scotland to fight his enemy. It was amazing. I felt so small standing on it. I took lots of pictures for you to see. See you soon. Улан. Осыған ұқсатып өздерің хат жазсаңдар болады. Келесі бізде 24-ші бет, бірінші жаттығу. Exercise 1. Listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. The sentences are from a dialogue between two friends. What is a dialogue about? Диалог не туралы. Бұл жерде тыңдау керек, иә. The dialogue is about King Arthur and his knights. Король Артур жайында екен, бұл диалог. Келесі бит тапсырмасы. Listen and read to find out. Яғни бұл жерде түсініп, тыңдап оқыңдар дейді, иә. Бит тапсырмасында жазатын тапсырма жоқ. Келесі бізде екінші жаттығу. Exercise 2. Read the dialogue and answer the questions. Диалогты оқыды, сұрақтарға жауап бер дейді. Then sentences in exercise 1 in your languages. Бірінші. What type of book did Bill read? Bill қандай кітаптың жанрын оқыды дейді, типін. He read a classic book. Ол классикалық кітап оқыды дейді. What was the book called? Кітап қалай аталады дейді. The book was called King Arthur and his knights. Үшінші. Did Bill like the book? Why? Bill кітаптарды ұната ма, не себепті дейді. Yes, he did. Я ұнатады. It was brilliant. It had an interesting plot. What was the book about? Кітап не жайлы дейді. It was about a boy, Arthur, who pulled a sword out of a stone and became the king of Britain. Ендеше диалогты оқимыз. Анна мен Биллдің арасындағы. Hi Bill, сәлем Bill. How was your weekend? Сенің демалысың қалай өтті дейді. Not so good. Онша жақсы емес дейді. I was ill, so I stayed at home. Мен ауырып қалдым, және де үйде болдым дейді. I'm sorry about that. That's okay. I read a really good classic book. Ештеңе етпейді, мен бірақ кітап оқыдым дейді, классикалық. What did you read? Не туралы дейді. The story of King Arthur and his knights. It was brilliant. Король Артур жайында кітап оқыдым дейді, ол өте керемет дейді. Really? What is it about дейді, ол не жайлы дейді. It has a really interesting plot. It's about a boy,
Arthur, who pulled a sword out of a stone and became the king of Britain, sounds exciting. Why don't you borrow it from the school library? That's a great idea. Келесі бізде үшінші жаттығу, exercise 3. Exercise 3, find the sentences in dialogue which mean the following. Did you enjoy your weekend? That's so too bad. Sounds really good. Yani осы сөздерге ұқсайтын сөздерді тексттен тауып жазуымыз керек. Yani how was your weekend болады мына жерде. Келесі that's too bad болса, I'm sorry about that. Sounds really good. Sounds exciting. Келесі төртінші жаттығу, take rules and read the dialogue aloud. Mind your rhythm and intonation. Yani бұл жерде рөлге бөліп диалогты оқуымыз керек. Орындайтын тапсырма оқушылар. Келесі бесінші жаттығу. You read a good book last weekend. Сен өткен аптада, өткен демалыста жақсы кітап оқыдың. Tell your partner, досыңа айтып бер дейді. Use a sentence in exercise 1 to act out your dialogue. You can use the dialogue in exercise 2 as a model. Yani екінші жаттығудағы диалогқа қарап, диалог құрастырсақ болады. Yani мен бір диалог құрастырдым, осыған ұқсатып, немесе өздерің өзгертіп жазсаңдар болады. Hi сезім, сәлем сезім. How was your weekend? Сенің демалысың қалай өтті? Not so good, жақсы емес. I was ill, мен ауырып қалдым. So I stayed at home. Содан соң мен үйде қалдым. I'm sorry about that. That's okay, I read a good classic book. What did you read? Charlie and the Chocolate Factory. It was brilliant. Really, what is about? It's about a boy, Charlie, who wins a golden ticket to visit an amazing chocolate factory. Sounds interesting. Why don't you borrow it from the school library? That's a great idea. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.